No niin, Olli ja Jaakko, mitäs me tänään touhaillaan? Ei nää on Olli ja Jaakko, vaikka samannäköisiä äijä onkin. Nää on meidän ystävät Espanjasta, Luiki ja Mario. No ei oikeesti, Ronaldo ja Meijeri, jalkapallofanit. Hei, tänään lähdetään kalastelee haukee. Hieno ilma, kaverit ei oo koskaan kalastanut, ei ikinä. Ja nyt mennään kattoo, saadaanko me tuolta haukea ja päässä, Siimon päässä totta kai, spin tupe. Katsotaan miten meidän käy. Mitä jätkät tänään tehdään? Okay guys, Rami will show you the basic techniques. How to cast with the spinning rod and how to get the pike from the weeds. So there is the reel and you open the reel. Okay, and then you take your front finger and you hold the line. And after that, you turn your head behind and watch there is nobody behind you. And then you bring your rod back. Okay? And then you wait and you watch where you want to cast. And then you just throw and stop your rod high. Make like a flip. Like this. And same time you just open the finger and line go through. Yes, very nice, very nice. You guys are professional. Now the lure is on the water. So after casting, you just reel and make a stops. Now the water is cold, so you need to make it very slow. Pikes are like a Finnish men. When you get cold, they are fat and lazy. They don't move. So we need to make it very slowly and make them angry. And now you know the technique, how to cast, how to make some action for the fly. And then what we are missing. Guys, what we are missing? Fish missing. Okay, let's try that one. Rami, saadaanko noille mitään kalaa? Toivottavasti. Parhaamme yritetään. Mut jos ei saada kalaa, niin sanotaan niille, että ei täällä ole enää kalaa. Että ne on kaikki mennyt Ruotsiin. Viehet on hyviä, mutta kala on Ruotsissa. Ei ollut helppo päivä. Voi että, ei tullut kalaa. Pero, hombre, no llores. Hey, hemos pasado la tarde magnífica. Lo mejor es la natura y todo, los osos. Oh, sí, señorita. Oh. Äijät sanoi, että ei se kalansaanti ole tärkeintä. Ne nautti luonnosta, ne nautti kaikesta mitä ne näki ympärillä ja vehkeet toimi. Me ei saatu kalaa. Are you coming again? Yes, of course. We really enjoyed this afternoon with you on fishing. So, I'm still good even we didn't see any fish. No problem. Good things is to spend time on nature. But do you know for sure, our lure is great, but all pikes, they were swimming in Sweden. But next time we get them. Okay.